One all present here. As a gesture of welcome and goodwill, Dr. P. Vasant Kumar Sir, Director B.A.LL.B. Honors Degree Program and Assistant Director of LLM Courses, will present the bouquets to our chief guest and esteemed dignitaries. Thank you, sir. Human rights are Human rights are for everyone, everywhere, freedom, fairness, and equality being to all. With this guiding principle, we now commence the valedictory session of this international conference. It is our privilege to warmly welcome our esteemed patrons and distinguished dignitaries whose presence underscores the collective commitment to the protection and promotion of human rights. Their continued guidance, support, and engagement have been instrumental in shaping the deliberations and outcomes of this conference. We are grateful for their leadership as we bring this meaningful academic endeavor to a reflective and purposeful close. To formally commence this session, I invite Shyam Sundar, Head of Sponsorship ICHR 2.0, to present the welcome address. Good evening, everyone present here and those joining us online. It is with great honor and immense pleasure that I welcome you all to the International Conference on Human Rights 2.0. Today marks a meaningful gathering of scholars, practitioners, advocates, and learners who share a common commitment to promoting, protecting, and advancing human rights in an ever changing global landscape. This conference is special not only because of its theme, but also because it is being conducted in an hybrid mode, bringing together participants from the different parts of the world, both online and offline. This itself reflects the spirit of Human Rights 2.0, inclusive, accessible, and forward looking. At this outset, I would like to express my sincere gratitude to our esteemed dignitaries on this dais. Your presence today adds great value and inspiration to this conference. Thank you, ma'am. Thank you, sir. We are deeply honored by your support, guidance, and encouragement. I extend my heartfelt thanks to all the chairpersons, keynote speakers, and session moderators. Your expertise, leadership, and willingness to share your knowledge that have shaped to the academic strength and success of this conference. We truly appreciate the time and effort you have invested. My special thanks go to all the participants and presenters. Your research contributions, insightful discussions, and active engagement are the backbone of this conference. Without your participation, this event would not have been possible. Your ideas and perspectives give life and meaning to our shared discussions on human rights. I would also like to acknowledge the organized committee, volunteers, and technical team who worked tirelessly behind the scenes. Your dedication and the teamwork ensured the smooth planning and execution of this conference. Once again, I warmly welcome you all and wish the International Conference on Human Rights 2.0 a great success. Thank you, and I wish you all the productive and inspiring conference. Thank you. Thank you, Sundar. Thank you for that welcome address. I now invite our esteemed dignitaries and our chief guest for the felicitation. I kindly request Professor Dr. Gauri Ramesh Ma'am, Registrar TNDLU, to honor and felicitate our chief guest, Dr. P. Krishnan, Director of Bay of Bengal Program, Intergovernmental Organization. Thank you, ma'am. I now invite Professor Dr. V. Balaji, sir, Dean, Academics and Research, TNDLU, to honor and felicitate Mr. Mohammedan Jiapuddin, sir, Member, TN State Official Language Commission, retired District and Sessions Judge.
Sir is felicitating with a shawl, a book, and a memento. Thank you, Dignity. With this commitment to the academic excellence, institutional vision, we now invite Dr. V. Balaji Sir, Dean TNDA-LU, to deliver the presidential address during this validity session, offering guiding perspective for the proceedings ahead, sir. Thank you. A warm greetings to the respected dignitaries on and off the dais, the eminent speakers, the presenters, who has joined both online and offline, and my dear colleagues, the students of the School of Excellence in Law. It gives me immense pleasure to deliver the felicitation address at this international conference on Human Rights 2.0, a timely and meaningful academic initiative that addresses the emerging human rights concern in a rapidly evolving digital era. As the Dean of the School of Excellence in Law, I take this immense opportunity to express our sincere gratitude to our esteemed special guests and patrons whose guidance and encouragement have greatly contributed to the success of this conference. We are truly honored by the presence of Mr. Muhammad Jiabuddin, retired district and session judge, and who is now the full-time member, the Official Language Commission of Government of Tamil Nadu, whose lifelong dedication to justice and public service is truly inspiring. And we are honored by the presence of Dr. K.P. Krishnan, the director of the Bay of Bengal program, IGO, whose leadership is promoting sustainable development and regional cooperation, which is truly commendable. Thank you. I also felicitate Professor Dr. Gauri Ramesh Madam, Registrar of this university, for her visionary leadership and commitment to strengthening the legal education. I also thank Honorable Justice Thiru V. Bharathidasan, the convener of the Tamil Nadu Ambedkar Law University, and Thiru George Alexander, Secretary, Department of Law, and Thiru Om Prakash, the senior advocate, and a syndicate member, all are in absentia. And I extend my heartfelt congratulations to all the speakers, the students, organizers, the faculties, and the participants. And very particularly, I congratulate the conference director, Dr. P. Vasantha Kumar, and all his faculty members and the students, the School of Excellence in Law, who has done a great job, and they have successfully conducted this program. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Now I invite upon Mr. Elumalai, sir, for the keynote address to introduce our next speaker, Ms. Deepa Christina Jayaraj. Friends, it is my honor to introduce one of a very valuable resource person, namely Miss Deepa Christina Jairaj, one of our proud alumni. She has attained, sir, for your information, for the information of the chief guest and other audience, she has served as Deputy High Commissioner for UK as a honorary. When she was a student here, and she was the founding director or a foundational member of our model UN. She got the best MUN in that period actually. She has great laurels. She brought great laurels, and even today, she is the flag bearer of India in the country France. She is serving as a faculty in a leading university in France in the field of human rights. And I have to tell you, I have the opportunity to teach constitution as a faculty for her. And sir, I used to call her as Madam Speaker in the classroom actually. Such a very, very versatile personality. Deepa ma'am,
We are honored and we feel very proud to listen to you. We have very good dignitaries among us, including Dr. Krishnan, who happens to be an head of intergovernmental organization on the field of maritime trade and other things. Other dignitaries are also our registrar, dean, everybody is here. The floor is yours, ma'am. Welcome you, ma'am. May I present you Dr. Deepa? Please give a big round of applause. Thank you all. Good evening to all the dignitaries and distinguished guests, delegates and presenters of the conference, my dear professors and students. Thank you so much, Ilmane sir, for the introduction that you gave me. And sir, as you requested last time, I will not be opening with a quote this time. Um, as sir mentioned, I am Deepa, an alumni of this university, and I'm currently teaching at Strasbourg University, where I did my master's in European human rights law. I'm really honored to speak at this valedictory session on human rights in the digital era. And I would like to share some reflections on how legal systems respond to new challenges. So, having studied human rights law both in India and in Europe, I have seen how legal principles can look similar on paper, but their impact varies greatly in practice. So, this difference is even more striking in the digital era when new technologies amplify both opportunities and risks for human rights. So, this digital regime, including social media platforms and artificial intelligence, does not create new human rights. Rather, it tests existing ones. Some of these challenges include, for instance, freedom of thought, which can be influenced by algorithmic bias, freedom of expression, which includes the spread of misinformation and hate speech, surveillance, privacy, and data protection concerns, algorithmic discrimination and the digital divide, the power and accountability of platforms. So, for example, during the COVID-19 pandemic, online platforms became the main source of news and misinformation spread rapidly. This created confusion and sometimes even tension, illustrating how digital technologies could amplify risks for fundamental rights. Another example is how algorithms decide what content we get to see online. For example, take social media. They may reinforce stereotypes about gender or ethnicity, or they may prioritize certain news stories over others. So these AI moderation systems sometimes block perfectly legal content simply because the system misinterprets it. So this shows how automation can unintentionally restrict freedom. These challenges are not theoretical. They affect daily life and human behavior in very real ways. So these examples show us how digital technologies amplify both opportunities and risks for human rights. And they force us to think carefully about how rights are applied in the online world. So let's take, for example, freedom of expression. So in fact, this morning I was discussing with my third year law students, what are the differences that you can find regarding the right to freedom of expression in different legal instruments? How do different legal systems respond differently to the same right? So as we all know, in India, Article 19 of the Constitution guarantees freedom of expression. But of course, it can be limited for reasons such as sovereignty, public order, health, morality, concept of courts, etc. In Europe, you have the European Convention on Human Rights, and Article 10 is exclusively about freedom of expression. So again, it protects this freedom, but also, like in India, it allows restrictions that are necessary and proportionate. For example, hate speech, defamation, national security, confidentiality, health, morals, broadcasting rights, etc. But of course, there are other legal instruments. For example, if you take Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights or Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. So these instruments envision a broad freedom of opinion and expression without any explicit restrictions. Another perspective comes from students and citizens who interact online daily.
So during my studies in Strasbourg, I observed that people from different countries interpret freedom of speech differently. So this depends on the legal culture that they grew up with. And this shows that even the very same principle can look very different in practice, or they can have very different practical consequences. So seeing how legal systems respond can help us understand or remind us that human rights protections are not only shaped by law, but by history, culture, and institutions. And the digital regime highlights these differences in very visible ways. But the digital era also amplifies inequalities. I mean, misinformation has always existed, but now due to social media, it's spreading faster. Algorithms often decide what users see without their control or consent, and this can reinforce existing biases. For example, take Instagram. So if you have an Instagram account, users have to manually turn off political content suggestions. So if not, the algorithm may continue to show content that reinforces pre-existing opinions or stereotypes. And this can disproportionately affect marginalized groups, such as immigrants, for instance. There's also the issue of surveillance and facial recognition software. So they raise additional concerns. Obviously, they threaten privacy and data protection, but studies have shown that these systems are often less accurate for people of color, and this can lead to misidentification or even wrongful arrest. And in addition to that, there is a digital divide. So rural students with limited internet access may only see a small slice of online content, whereas urban students are exposed to a wider variety. And algorithms may reinforce knowledge gaps or opportunities, thereby widening inequalities. So by all these examples, we can show that laws on paper are not enough. So human rights protection must consider practical impacts and inequalities to be truly effective. The digital regime has brought to the surface existing gaps in human rights legislation and enforcement. So rather than trying to undo the digital era or something or create entirely new rights, this situation should be leveraged to strengthen existing laws and also to ensure accountability. So by learning from the differences in legal systems, observing practical outcomes, and addressing inequalities, we can make human rights protection more robust and inclusive in this rapidly evolving digital landscape. Ultimately, this digital era challenges us to think critically, act responsibly, and ensure that fundamental rights are protected for everyone and everywhere. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable address. You have made a significant contribution to the academic deliberations in our conference. Thank you so much, ma'am. I now request Professor Dr. Elumalai sir to give an introduction about our chief guest, Dr. P. Krishnan, Director of Bay of Bengal, to give the presidential address. தேங்க்யூங்க. சென்னையோட ஸ்பெஷல் என்னங்க? சென்னையோட ஸ்பெஷல் என்ன? வாட் இஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் சென்னை இன் யுவர் ஒப்பீனியன்? மெரினா பீச். Please give a clap to him. What is so special about Marina Beach, sir? Longest? Is it only longest? Second, it's not only longest, one of the most beautiful, right? And how will you maintain the beauty? It should be free from pollution, right? Sustainable, correct? So, நம்ம திருவள்ளுவர் அப்பயே சொல்லியிருக்காரு, எப்படி கடல்ல இருந்து மழை வருது, இந்த கடல் வந்து என்னென்ன ஸ்பீசிஸ்லாம் இருக்கு, அன்னைக்கே நேவி கடலோடும் ஓடா நெடுந்தேர் நாவாயின்னு சொல்லி சொல்றார். கடல்ல ஓடக்கூடிய ஷிப் வந்து ஹைவேல போகாது,
ஹைவேல போகக்கூடிய வண்டி வந்து கடல்ல போக முடியாது. ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா அப்படி திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடுன்னு சொன்னாங்க நம்ம அம்மா பாட்டியே, அவ்வை பாட்டி. அப்படி இன்றும் திரைக்கடல் ஓடி தமிழ்நாட்டுக்கு மாத்திரமல்ல, இந்தியாவிற்கே இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு மிக சிறந்த மனிதர்களுள் ஒருவர் டாக்டர் பி கிருஷ்ணன் நம்மோடு இன்று இருக்கிறார். இவர் பை ப்ரொஃபஷன் இஸ் எ சயின்டிஸ்ட். தமிழ்ல அறிவியலாளர் நம்ம சொல்லுகிறோம். இவர் அறிவியலாளர் மாத்திரமல்ல, நம்முடைய அறிவின்மையை போக்குகின்ற ஒரு ஆசிரியரும் கூட. சீரியஸா அவங்களோட தாட் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயங்க. ஒரு இன்னைக்கு வந்து மேரிடைம் லால ஒரு கோர்ஸை உருவாக்கி அழகா பெரிய பெரிய பீப்புள் எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த சஸ்டைனபிள் இதுல. நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு 2 செகண்ட் இவங்களை பத்தி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு வந்து பிபிஎன்ஜேன்னு ஒரு ட்ரீட்டி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ரைட்டா? அந்த ட்ரீட்டில ஒன் ஆஃப் த நெகோசியேட்டர் சார். இன்னைக்கும் அந்த ட்ரீட்டியை பெஸ்டா எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது இந்தியாலன்றதுக்கு அவங்களால இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை அவங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் ஒரு விஷயம் உங்க சார்பா சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சாங் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க, ஒரு டைலாகும் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க, மாலினி ஐ எம் கிருஷ்ணன். அதுல வந்து மாலினியும் பியூட்டிஃபுல் சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த கிருஷ்ணனும் பியூட்டிஃபுல் தான். கிருஷ்ணன்னாலே ஒரு பெரிய நம்மளுக்கு வந்து ஒரு காப்பவர்னு சொல்லுவோம். காப்பவர்ன்றது மனித உரிமையோடு தொடர்புடையவர். அதே சமயத்துல கிருஷ்ணன் மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு அன்பா ஜாலியான கடவுள் யாருமே இல்ல. கேட்டதும் கொடுப்பவனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் தெரியுமா? இவர் கேளாமலே கொடுக்கும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இவரு. சீரியஸா என்ன, இவர் வந்து மீனவர்களை காக்கும் மீனவரை காப்பாய் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, மாணவரையும் காப்பாய் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மீனவரின் நண்பன் மாத்திரமல்ல, மாணவரின் நண்பனும் நீயே, மானிடம் காப்பவனும் நீயே கிருஷ்ணா. மனித உரிமைகளை பற்றி சிறப்பாக பேசி இந்த இந்த போட்டியில பங்கேற்று வெற்றி பெறுபவர்கள் அனைவருக்கும் பரிசளித்து தந்து மகிழ்வாய் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, வருக கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று உங்கள் சார்பாக அவரை வரவேற்று விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Very good evening. I'm in a dual challenge now. Professor Elumalai has put me in a fix. First challenge is like the trailer is so good. Now I have to make the movie. Jananayakan's case la irukka naan ipo. Second introduction has been, I thought like I'll just speak for 1 minute. Now having given such a long introduction, I have to at least speak few seconds longer than him. Like, thank you so much. Like, I'm so pleased, humbled, and honored to be standing in front of all of you, visiting one of the most prestigious legal institution in the world, in the country, and an institution which has given birth to many other institutions, the alumni who have contributed in creating many global institutions, contributed to the lawmaking not only of the country but also for the region. So I'm deeply humbled, and then thanks to the entire university administration for having me here. And then so happy to see young minds. I was just thinking, like, when the schedule is 5 o'clock, that is the time people will like to go. And I was wondering, like, when I entered, people will be restless to leave. But the kind of warmth and then the energy that you show at 6 o'clock is really amazing. Like, so happy. And then possibly this is the first conference I'm attending with as many young minds filling the entire audience. So an international conference with almost entirely young minds. So that shows the future. Like, so I'm deeply humbled. Maybe another challenge, like when I saw this 2.0, I was really wondered. I'm not a law graduate, I'm a fisheries scientist, and then currently I'm heading an intergovernmental organization. When did you hear the word 2.0 first?
I heard it when Rajinikanth's movie came. Like before that, there was no version 2. Like 2.0 means it is the Indiran. So again, I see the organizers have brought in a lot of novelty in this. Like so, it is a youthful title, and it fits excellently with the entire audience. And I was so thrilled to learn 700 papers have been presented across different themes, and the theme itself is so narrow: human rights. So that shows the interest in which, as young minds, you have worked and then presented. Huge congratulations to the organizers as well as to the students. I understand you have traveled from different places. So I take this opportunity to briefly introduce the organization. Possibly you will be, I guess some of you may not be aware. Sir was giving a kind of a trailer Marina Beach to link with the Bay of Bengal. So now I will ask a question do you know any one significant thing about Bay of Bengal? Why our organization is an IGO? This is an UN organization. It started as a UN organization in 1978 with the headquarters in Chennai. And this is one of the very few, one of the three intergovernmental organizations with the headquarters in India. SARC headquarters is in outside. BIMSTEC, it is in Bangladesh. So you name any other intergovernmental organizations, the headquarters will be outside. So this is one regional as well as intergovernmental organization with the headquarters in India. So why for Bay of Bengal? What is special? Any guess? You'll be amazed to know Bay of Bengal, it has almost 8 to 10 countries around the rim. And the area of Bay of Bengal is just 5% of the total area of Indian Ocean area. But this accounts for 40% of the catch of Indian Ocean. And if you see the and 80% of the catch of Eastern Indian Ocean, 30% of the global fishermen are living around this small stretch of sea. 30%. 35% of the global fishing fleets, first I told the fishermen, 35% of the global fishing fleet are again flying from this region. And this is the region in the world which supports the maximum percentage of small scale fishers. What more glory we want, right? And again, you'll be surprised, it is bordered with almost 8 countries, but almost 40 countries are fishing in this area, 40. And put together in the Eastern Indian Ocean, almost 50 countries are fishing in these waters. Just imagine, the fishers who are around this coastal area, they are all majority small scale fishers, I said, who do not reach to the half of the EEZ. They don't even cross 100 nautical miles, right? And when 50 countries are fishing here, they are fishing the future of the small scale fishers. Don't you feel so? So as law students, this is one potential area to understand and then protect the rights of the fishers here so that their rights are not affected. Their generations are not affected later. And one more challenge. We talk about sustainability, right? All of our concern should be, we should be catching less, future should be preserved. And how many of us have bothered, do you feel like small scale fishers will be doing unsustainable fishing? Any guess? Large scale, big vessels will be doing unsustainable fishing, but small scale fishers are generally doing very sustainable fishing. So this fisherman, if, and how many of you guess this fisherman will have their children motivating, okay, come on, you also should go for small scale fishing. Will there be any parent fishing? So their kids will be going for higher education, some education, get into some other job. You just think 20 years or 30 years later, who will be there as a small scale fisher here? When a generation is lost, and this is a sector where it depends on traditional skill. You can't just tomorrow, even however educated I am, I can't just go for fishing tomorrow, right? And the next generation is not into that. And unless these fishermen, they feel like their future is secured, they will not invest their kids and children into the sector. Do you agree or not?
and such a diverse region where there is a lot of conflict. And when we talk about human rights, which other community you can think of which will be most affected because of human right violations and then issues? At least on the land, you have a next neighbor to see that. When human right issues are confronted by the people in the mid-sea, like who is there to even see it? Where is the evidence for it? Who is there to even report it? Who is there to fight for it? Who understands this entire life, right? So it's a very big kind of a challenge. And then globally, it is recognized like fishers are, and in terms, again, one more information for you, like in the world, which sector loses maximum lives annually? You'll be surprised, like it is not the army, it is not the navy, it is not the mining. The most dangerous occupation in the world, ILO recognizes it, is fishing. And you can imagine, like when our people are largely small scale, working in the most dangerous sector with the least protection, and their human right issues will be like a kind of hugely challenged, right? So I'll just give you a few thoughts for you to just think, like tomorrow when you become, I wish to inspire some of you to further do research. And then Professor Elumale was telling, like he'll be keen to organize a separate conference to have a theme on fisheries. So we'll be happy to partner and wish to see, like some of you should be even doing research and then presenting papers there. Like I'll just throw some thoughts on you. The major challenge with human rights, when you say like it is 2.0, particularly let us say like it is a digital environment. Is there any of you who has not seen the mobile when you wake up, when you get up within 30 minutes, first 30 minutes, you have not looked at your mobile? Raise your hand. There are still few people. How do you live? Are you Homo sapiens or some other species? Right. So when you just wake up and then see your mobile, don't you feel like again you are under watch and then surveillance? Mobile is something like it is recording everything, like what time you get up, what is your preference, what movie you see, who is which actor or actress you watch, what kind of things you watch, where is your lover, where she lives, where he lives, how often you meet, how often you talk. Is there anything privacy left? There is nothing. But still we wholeheartedly submit our data as we get up and then see, like, come on, start recording me. Okay. So that is where actually it is privacy under challenge. This is 2.0, I assume. 20 years before, this was not the case. Like if somebody is watching, I will say like, I am under surveillance. Now I say like, come on, I got up, start surveillance. And when I say good night, okay, stop surveillance. Also note it like how long I am sleeping. Okay. So this is the situation actually we submit ourselves. But again, the challenges here is like what happens when my rights are affected. There are two major kind of situations, I just say. One is like decisions are made by the computers, black box decision. You don't know like how it is decided. Say for example, like I tend to travel a lot. Once it so happened, like in Chennai airport, I was just checking my baggage. There was some water bottle or something like, so I was asked to wait for some time. So my passport is tracked. So I am held for 5 minutes. And I had at least 6 travels in the same stretch. Almost in every airport, I had to face the same thing. The moment I came after scanning, I was asked to stand. There was no reason because computer has recognized he is some problematic person. Okay. So somewhere he has been checked. So it means he may be doing something else. So this continues. Possibly you will also be knowing like when kind of a negative thing happens, you'll be tracked. This happens for the fishers also. So today the fishermen, they'll be carrying their GPS, everything. And then you know the IMBL, or there are certain areas like where the fishing should not be done. And when even for safety or some other situations, if they cross an area, or I'm not telling about the IMBL Sri Lanka issue, like I'm just telling a very normal non-fishing area or some areas like their suspicious behavior. The boat is just waiting there for some engine issue.
The department will be knowing like this guy is not doing a normal fishing. So he will be tracked, he will be questioned, and all these things will be happening, but he will not be knowing like why suddenly this thing is happening to him. He is not literate, and then he is operating in a situation like. So there are instances like there are even licenses have been revoked, licenses have been suspended in such situations. So these are cases where computers are taking decision on the individuals. Do we have any opportunity to say like to ask questions? So we have to revisit like in such situations how the law can come to rescue. I'm just giving common examples. You may just relate it. How law can stand with the people, and then technology does not criminalize people, right? And you can just relate it with a very another example, like when Aadhaar came, like we were so happy, like we are having today, even to enter the do anything, like without Aadhaar you can't do anything, right? So this was not the case when it was introduced, right? So that's a kind of an extrapolation. Second is like how it affects the privacy. Taking extension like how it affects the fishermen. Today we say like I said like it is the most dangerous occupation. The government says like we will fix a transponder in your vessel. So when you go, you will be tracked. If there is a safety, you will be given a kind of a satellite phone. You can just connect. So indirectly, his entire movement is being tracked. When I take a mobile, my behavior is tracked. There is nothing like happening to my personal life unless I am doing anything criminal. But can you imagine, like, except fishing, you think of one professional, his entire life, professional activities tracked. Can you think of any other profession? It is only fishing. Can we allow any other professional, like if the professor is like entering into the class, what time he's taking the class, he's put a chip in the body, will any law professor will agree to that? Will not agree, right? But we are putting in the packaging it like it is your safety. We have to reach you, Navy has to reach you, so you carry this entire vessel, your movement is tracked. And then we say like for weather warning, you take this. We say like, okay, where the fish is there, will technology will find you, go there. Today, one person is going, everybody is going, so his livelihood area is again being affected. Like, think of any other profession where the market is there, the sellers are driven. Is it happening anywhere? But it is happening day in and day out for the fishermen, right? So technology, in a way, like it lures the fisherman because he has no choice. He has no other choice. And to what extent it affects his entire livelihood, again, that is to be seen. Because fishermen do not have a voice. Till today, they believe like whatever is being done, whatever has been advised, it is for their good. And they are one step ahead. Now, globally, every fisherman is asked, like, let us have transparency, traceability, and then traceability, and you'll be providing the catch, how much you do, like. So fishermen are required, at least most part of the world. In India, it is not as much because of lack of awareness. Otherwise, it is a requirement globally, like fishermen should be telling like what they catch, where they catch, how much they catch. Right. So it is told like even I tend to tell the fishermen like, come on, you are catching. You just imagine like technology is there. You tell how much catch is there so that before you come here, like Swiggy, all the buyers will know you can sell better. But how much their livelihood is affected by this? How much their alternative economic opportunities are under challenge? So these are kind of invasions into their human rights, like into their rights of choice of market, choice of selling, or staying away from surveillance. These are all no longer, they are generally not a choice for fishers, generally in the world, right? So I just wish to seed this thought into your minds. Generally, we as fishers, we say like for safety you give, and for access to market we provide. But possibly you will see this related with other sectors and then come out and say, hey, come on, you are not doing the right thing. Like you are invading into his privacy. You are flouting so many international laws. You are possibly flouting other national laws. So these are potential cases for you to just ponder and then make technology user friendly, and technology does not alienate the rights of the people. And when we say like we have to be, decision should be very fast, we have to ensure like it should be fair as well. When we turn modern, we have to ensure like it does not compromises their entire rights, right? So I wish the young minds will
have this in your thoughts and possibly take up some studies. And when Chandalu is organizing the next conference on human rights with a focus on fisheries, we will have as many papers to present and then totally new perspectives for each one of us to learn. Thank you so much. Happy to be here. Thank you, sir. We are grateful for those valuable reflections. It is our honor to welcome Mr. Mohammed Ziapuddin, sir, member of the Tamil Nadu State Official Language Commission and the retired district and session judge. We sincerely thank you for his presence and valuable contribution to the judiciary and public service. May I now invite Mr. Mohammed Ziapuddin, sir, to deliver his address and enrich the gathering. வணக்கம் வணக்கம் இது எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுனால வணக்கம் சொன்னா புரியலையோ அப்படின்னு நினைச்சேன். Department of Human Rights, the International Conference on Human Rights to find contemporary challenge in digital age. இந்த நிகழ்ச்சியை மிக அழகா ஒருங்கிணைத்த பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் குறிப்பா தலைமை தாங்கி இருக்கிற பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் டாக்டர் கௌரி ரமேஷ் அவர்களுக்கும், எனக்கு முன்னால் உரையாற்ற அமர்ந்திருக்கிற டாக்டர் பி கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன். முதல்ல நாங்க பேச வர்றதுக்கு முன்னாடி நேத்து இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஸ்பீச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி என் பொண்ணுகிட்ட கொஞ்சம் படிச்சு காட்டுமா, சரியா இருக்கா அப்படின்னு திருத்துமான. அவ இப்போ 2ஆம் ஆண்டு சட்டம் படிச்சுட்டு ஒரு காலேஜ். அதுக்கு முன்னால போன வாரம் கேட்கக்கூடாதுன்னு ஏன் நினைச்சேன்னா, போன வாரம் சேலத்துல விநாயகா மிஷன்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்ல ஆன்டி ட்ரக் அண்ட் ஆன்டி ரேகிங் கமிட்டியில் பேச கூப்பிட்டுருந்தாங்க. பேச கூப்பிடுறப்பயே 30% ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அதனால ப்ரிஃபரபிளி இங்கிலீஷ் அப்படின்னு கேட்டேன். நான் என்ன பொறுத்தளவுக்கு 1ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு சட்டக்கல்லூரி வரைக்கும் தமிழில் மட்டுமே படித்து, தமிழில் மட்டுமே தேர்வு எழுதி, ஏன் நீதித்துறை தேர்வையும் கூட தமிழிலேயே எழுதி நான் நீதிபதியான. அப்போ அங்க கேட்குறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இங்கிலீஷ்ல நான் எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ்ல எழுதி என் பொண்ணுகிட்ட கொடுத்து திருத்தி கோயம்புத்தூர் போயிட்டேன். சேலம் போகிறதுக்கு எங்கள் ஊர் கோயம்புத்தூர்னால கோயம்புத்தூர் போயிட்டு அங்கேருந்து போயிடலான்னு போயிட்டேன். நைட்டு ஒரு 11-12 மணி இருக்கும். என் பொண்ணு சென்னையிலேருந்து படிச்சு காட்டுங்க, எதை பேச போகிறது, ஏமா இல்லை கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறீங்களா பார்த்தேன். அப்புறம் நான் படித்தேன். அந்த கேரியர், யுவர் கேரியர், கேரியர்னு சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் கரியர், ஓ. அதுக்கப்புறம் ஏ அப்படின்னா ஏன்னு சொல்லக்கூடாது, அப்படின்னு சொல்லுங்க. நான் சொன்னேன், அம்மா வேண்டாம், நான் தமிழ்லயே பேசிடுறேன். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, அதுல ஒரு பயம் நமக்கு வந்துடும். யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாளைக்கு நீதிபதியாக உங்களில் பலர் வர இருக்கிறீர்கள். அதற்காக நான் வாழ்த்துக்களை இங்க நான் முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் மேஜிஸ்ட்ரேட் இன்டர்வியூக்கு போனப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, தமிழ்ல தான் டிஎன்பிசி எக்ஸாமும் எழுதும். உங்கள்ட்ட சொல்றது எனக்கு பெருமை. ஏன்னா உங்க காலேஜில் உங்க படிச்ச உங்களோட ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் தீபா கிருஷ்ணா ஜெயராஜ் எனக்கு பிரான்ஸ்ல ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறாங்கிறது பெருமையா இருக்கு. ரெண்டாவது இங்க வந்தோம்னே மேடத்திட்ட சொன்னேன், இங்க பார்க்கும்போது நீ எதிர்காலத்துல 33% பசங்களுக்கு கேட்கிற அளவுக்கு ஒரு நிலைமை வந்துருமோங்கிற அளவுக்கு அதிகமாக நான் மாணவிகளை பார்க்கிறேன். பெருமையாக இருக்கு. இதுதான் தந்தை பெரியார் கண்ட சமூகம் அமைவதற்கான
ஒரு நாள் வந்திருக்கிறது என்று நான் பெருமைப்படுறேன். உங்களிலிருந்து படிச்சவங்க தான் ஐஏஎஸ்ல தமிழ்நாடு டாப்பரா இருந்திருக்காங்க இல்லைங்களா? உங்க காலேஜில் படிச்சவங்க, யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சவங்க தான். நான் மேஜிஸ்ட்ரேட் இன்டர்வியூக்கு போனேன். ஜஸ்டிஸ் சிவராஜ் படி எக்ஸாம், ரிட்டன் எக்ஸாம் தமிழ் எழுதின பாஸ் பண்ணிட்டேன். இதை மட்டும் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன். இன்டர்வியூக்கு போறேன். இன்டர்வியூக்கு போறப்போ நான் தமிழ்நாடு முழுவதும் பேச்சு போட்டியில கலந்துக்கிட்டு பரிசு வாங்கியிருக்கேன். இவ்வளவு சர்டிபிகேட்ஸ் தூக்கிட்டு போய் வெளியே உட்காந்துருக்கேன். டிஎன்பிஎஸ்சி பழைய உள்ள கூப்பிடுறதுக்கு அந்த நிமிஷத்துக்கு முன்னால வெளியே இருக்கிறப்போ உள்ள யார் இருக்கா தெரியாது. உள்ள போறேன். ஜஸ்டிஸ் சிவராஜ் பட்டீல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா போனார் இங்க இருந்து. அவரோட போர்டு நான். அவருக்கு தமிழ் தெரியாது, நமக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதனாலதான் நான் செலக்ட் ஆனேன். ஏன்னா 4 போர்டுங்க, மிச்சம் 3 ஜட்ஜு தமிழ் தெரிஞ்ச ஜட்ஜஸ், அவங்கள்ட்ட போனா செலக்ட் ஆயிருக்க மாட்டோம். ஏன்? நமக்கு அதிகமா தெரியும்னு ஓவரா பேசிடும். இவர் கேள்வி கேட்ட முன்ன நமக்குள்ள என்ன சொல்லிட்டே இருக்கு, நமக்கு தமிழ் தெரியாது, இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன்ல. அதனால கேள்வி கேட்ட முன்ன மனசுக்குள்ள கேள்வியை சொல்லி அதுக்கு ஆன்சரை இங்கிலீஷில் நம்மளே சொல்லி அந்த செகண்ட்ல சொல்லி, அதிகமா சொன்னா கிராமர் தப்பாயிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா சொன்னேன். அவர் என்ன தெரியுமா, பையன் என்ன ஷார்ப்பா இருக்கிறான், தேவையில்லாம ஒரு வார்த்தை பேசல, 32 நிமிஷம் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு நல்ல மதிப்பெண் போட்டாரு. நான் மேஜிஸ்ட்ரேட்டா செலக்ட். அதனால உங்கள்ட்ட முதல்ல சொல்லிக்கிறது. ரெண்டாவது இன்னொன்னு, என் பொருட்டா இப்ப இதுல என்ன பேச போறீங்க, இன்விடேஷன் பூரா இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, திரும்ப இங்கிலீஷ்ல எழுதலாமா அப்படின்னு. ஆனா இன்னொரு கண்டிஷன், முந்தின நாள் கூப்பிட்டு படிச்சு காட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது. தப்பா இருந்தாலும் தப்பு இல்லை, தூக்குலி அப்புறம் போறாங்க, திருத்திக்கிறம்மான்னு சொல்லிட்டேன். அப்பதான் எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சு. மேடம் இருக்காங்க, மேடம் ரிஜிஸ்ட்ராரா நம்ம விசி சந்தோஷ்குமார் சார் இருந்தப்போ மாநில சட்ட ஆட்சி மொழி ஆணையம், அதாவது ஒண்ணு என்னன்னா, தமிழ் மட்டுமே தெரியுங்கிறது கூட ஒரு குவாலிபிகேஷன். என்னன்னா, நீதிபதியா 24 ஆண்டுகள் பணியாற்றி விருப்பு ஓய்வு பெற்று வெளியே வந்ததுக்கு பிறகு இன்றைக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்களை அழைத்து மாநில சட்ட ஆட்சி மொழி ஆணையத்தில் 5 ஆண்டுகள் மீண்டும் பணியமர்த்தியதற்கு நாம் தாய்மொழியில் தெளிவாக இருந்தோம் என்பதுதான் காரணம். அப்போ அந்த ஆணையத்தில் நாங்க இருக்கிறப்போ மேடம் அவங்க இடத்த, அங்க ஒரு ஆடிட்டோரியம் இருக்குல்ல, உங்க இடத்த இரவல் வாங்கி அங்கதான் நாங்களும் இருக்கோம். உங்க இடத்துல கொஞ்சம் தான் இப்ப எங்க ஆபீஸ். அதனால என்னன்னா, சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் நடத்தினா மேடமையும் கூப்பிட்டுருவோம், கொடியேற்றுறதுக்கு வாங்க கூட அப்படின்னு. முந்தானியத்து கூட கூப்பிட்டு இருந்தோம். அப்போ அங்க ஆடிட்டோரியத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தணும். 2 வருஷம் இருக்கு இல்லைங்கம்மா, 2 வருஷம் இருக்கு, 2 வருஷம் இருக்குல்ல, அங்க நடத்துறோம். நம்ம விசி சார் சந்தோஷ்குமார் சார் இருந்தாரு. 2 அமைச்சர்களை அழைத்து நடத்தணும். சட்ட அமைச்சரையும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை பற்றி உலக தாய்மொழி தினத்தில் தமிழ்நாட்டில் படிக்கிற மாணவர்கள் ஒரு தாளாவது, ஒரு பேப்பர் தமிழ் படிக்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை உங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் மேடம் முன்னால் தான் நான் வச்சேன். லா காலேஜ் படிக்கிறவங்க ஒரு பேப்பர் தமிழ் படிக்கணும்னு. அதே மேடையில் அப்ப சட்ட அமைச்சர் நம்ம ரகுபதி, மாண்புமிகு ரகுபதி அவர்கள் அதே மேடையில் அறிவித்து ஒரு ஆண்டுக்குள் சட்டமன்றத்தில் அதை சட்டமாக்கி அதை சிலபஸ் தேர்ந்தெடுக்கும் குழுவிலும் எங்களை நியமித்து மேடம் அவர்கள் உதவியோடு நாங்கள் சிலபஸை கொடுத்தோம். அப்போ சட்ட ஆட்சி மொழி ஆணையத்தின் மூலமாக சட்ட மாணவர்கள் தமிழ் படிப்பதற்கு முன்னெடுப்பை எடுத்த நான் ஆங்கிலத்தில் பேசாமல் தமிழிலேயே பேசுவது சரியாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். உங்கள் எல்லோருக்கும் நான் வாழ்த்துக்களை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன். இன்னைக்கு டிஜிட்டல் காலத்தில் மனித உரிமைகள் எதிர்கொள்ளும் நவீன சவால்கள்ங்கிற தலைப்பு நீங்க கொடுத்திருக்கிறீங்க. மனித உரிமைகள், அடிப்படை உரிமைகள்ங்கிறது முதல்ல நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது, அரசோ அல்லது வேறு நிறுவனங்களோ நமக்கு வழங்குகிற சலுகை அல்ல. ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறக்கும் போதே அவன் ஒரு உரிமையோட பிறக்கிறான். என்னவென்று சொன்னால், அவன் வாழ்வதற்கு உரிய அடிப்படை உரிமையோடு இணைந்துதான் ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறக்கிறான். ஐக்கிய நாடுகள் சபை யுனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் 1948 ஆர்டிகிள் 1 என்ன சொல்லுதுன்னா, அனைத்து மனிதர்களும் மரியாதையிலும் உரிமையிலும் சமமாக பிறக்கிறார்கள். ஆல் ஹியூமன்ஸ் பீயிங் ஆர் ஃப்ரீ
அண்ட் ஈக்குவல் இன் டிகினிட்டி அண்ட் ரைட்ஸ். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா, உரிமை என்று சொல்லுவது நாம் வாழுகிற போது நமக்கு தருகிற மரியாதையும் இணைந்தது. எந்த காரணத்திற்காகவும், வேலைக்காகவோ வேறு எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் சுயமரியாதையை எதற்காகவும் இழக்கக்கூடாது என்பது நமது அடிப்படை உரிமை என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னைக்கு சார் அழகா சொன்னார், டிஜிட்டல் வேர்ல்டு நாம் இருக்கிறோம். மொபைல் போன் அவர் கேட்டாரு, அரை மணி நேரம் தூங்கி எந்திரிச்ச முன்ன மொபைல் போன் தொடாதவங்க யாருன்னு கேட்டாரு. 2 பேர் தான் தூக்குனீங்க, கை தூக்குனீங்க. ஒண்ணு புரிஞ்சிருச்சு, பெஸ்ட் அட்வொகேட்ஸ் அங்க இருக்க எல்லாமே வரப்போறீங்க. என்னன்னா, மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க, அரை மணி நேரம் தொட மாட்டீங்களான்னு சார் கேட்டது தப்பு. 5 நிமிஷம் தொட மாட்டீங்களான்னு கேட்டு. நம்ம தூங்கி எந்திரிக்கிறப்போ நேரம் பார்க்கறதே, டைம் பார்க்கறதே நம்ம எதுல பார்க்கிறோம்? போன்ல தான் பார்க்கிறோம். அப்புறம் எப்படி அரை மணி நேரம் போனை தொடவே மாட்டோம் சொன்ன முன்ன 2 பேர் மட்டும் கை தூக்குனீங்க. அந்த 2 பேர் உண்மையை சொன்ன உத்தமர்களுக்கு நான் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்போ இன்னைக்கு என்ன, மொபைல் போன், இன்டர்நெட், ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், சோசியல் மீடியா இல்லாம நம்ம வாழ்க்கைய நினைச்சு பார்க்க முடியாது. இன்னைக்கு இந்த இந்த இப்ப இருக்கிற இந்த சினாரியோல டிஜிட்டல் உலகத்துல நீதிமன்றத்தில் என்ன வந்துருச்சு? நீதிமன்றம் கணினிமயம் ஆயிருக்கு. அது நீங்க அப்ளிகே கோர்ட்ல கொடுக்கிற ஆன்லைன்லயே எல்லாத்தையும் கொடுக்குன்னு சொல்லி நம்ம அட்வொகேட் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி கொஞ்ச நாள் நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? கல்வி கணினிமயம் ஆயிடுச்சு. இனிவரும் உலகம்ங்கிற ஒரு புத்தகத்தை யார் படிச்சிருக்கீங்க? தந்தை பெரியார் 1930களில் எழுதின மிக சிறிய புத்தகம் இனிவரும் உலகம். அந்த புத்தகம் ஒரு 30 பக்கம் கூட இல்லை. அதுல சொல்லுவாரு, 1930கள் அந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருப்பாரு, ஒரு நாள் வரும், மாணவர்கள் வகுப்பறையில் இல்லாமலேயே வெளிநாட்டில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் எடுக்கும் பாடங்களை நாம் படித்துக் கொள்ளலாம், தொலைபேசி இல்லாமலேயே பேசிக்கொண்டு செல்லலாம் எழுதியிருப்பார். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு கல்வி கணினிமயமாயிருச்சு, ஆன்லைன் ஆயிருச்சு. அரசின் சேவைகள் எல்லாமே இன்னைக்கு ஆதார் ரேகை வச்சா எடுத்துடுறான். சார் சொன்னார் இல்லைங்களா, நம்ம ஒரு இடத்துல போய் நம்ம மாட்டோம்னா எல்லா இடத்துலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அப்புறம் கருத்து வெளிப்பாடு இன்னைக்கு வந்துருச்சு. ஆனா இதுல இருக்க அதே நேரத்துல தனி மனித உரிமை மீறல்கள் அதிகமாக நடக்கும். இன்னைக்கு நேரத்துல பேசிட்டு தான் சொன்னாங்க, பாம்பேல உங்க கூட்ஸ் ஒண்ணு சிக்கிக்குச்சு, உங்க பேருக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து ஒரு பார்சல் வந்திருக்குது. ஆசைப்பட்டு மாற்றுறது வேற. 100 ரூபா கொடுத்தா ஒரே மாசத்துல 200 ரூபா தரேன்னு போய் காசு கொடுத்து மாற்றோம்னா விட்டுறலாம். எனக்கே போன் வருது. நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் ஜட்ஜு பெரிய ஆளு. அவன் எனக்கு போன் பண்றா ஒருத்தன். நான் அந்த தமிழ் இருக்குல்லங்க, நார்த் இந்தியா தமிழ்ல, உங்க பேருக்கு ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு. நம்ம நிறைய பேர் சொல்றாங்கல்ல, நான் ஓ அப்படியா, அதுல போதை பொருள் இருக்குது. ஓ அப்படியா, நீங்க இப்போ இப்போ ஒண்ணு அது பாருங்க, இப்போ எங்க ஆபீசர் பேசுறாரு, உடனே லேடிஸ் ஆபீசர் அவன் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கான். அப்ப என்னன்னா, அப்ப நம்ம லேடிஸ்னா பயந்துருவோம்னு நினைச்சிருக்கான் பாருங்க. அவன் ஒரு லேடிஸ் பேசுறாங்க, உடனே நம்ம வாங்கிட்டு, என்னங்கம்மா உங்க பேர்ல வந்திருக்குது, நீங்க இதை தப்பிக்கணும்னு சொன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் கட்டிட்டா நீங்க அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் இந்த நம்பருக்கு அனுப்புங்க. உங்களை எவ்வளவு பேருக்கு இப்ப வராது, உங்க பேங்க் டிரான்சாக்சன்ல சம்பள பணமோ அல்லது உங்களுடைய பணமோ ஒரு 1 லட்சம் ரூபா 2 லட்சம் ரூபா கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த போன் வந்துடும். கரெக்டா சார்? போன் வந்துடும், உங்க பேருக்கு ஒரு பார்சல் வந்திருக்குது. நான் கடைசியில கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு, சரிங்க எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனு நம்பர் கொடுங்க, எஃப்ஐஆர் நம்பர் சொல்லுங்க, நானே ஜட்ஜு தாயான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணிட்டான். இது என்னன்னா இன்னைக்கு நடக்குது சைபர் கிரைம். இன்னைக்கு காலைல பேசியிருப்பாங்கல்ல, இவ்வளவு பேர் இருக்கிறீங்கல்ல. நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜா இருந்தப்போ எங்க அகாடமி, ஜுடிஷியல் அகாடமியில ஒருத்தர் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு சொன்னாரு, உங்கள இங்க இருக்கிற போன் நம்பர்ஸை நான் காட்டட்டான்னு கேட்டேன். இங்க இருக்கிற போன் நம்பர்ஸை நான் காட்டட்டா, இந்த ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க.
யாருமே சொல்றதுக்கு பயந்துக்கிட்டாங்க, ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோன்னு. அவர் சொல்றாரு, இந்த ரெஜிம்ல ஆன்ல இருக்கு எத்தனை ஃபோன் இருக்கு அப்படின்னு நான் 10 நிமிஷத்துல சொல்லுவேன். என் நெட் என்னுடைய லேப்டாப் ஓபன் பண்ணா என்னால சொல்ல முடியும். அப்ப அதே மாதிரி இன்னைக்கு பெரிய விஷயம் என்னன்னாங்க, இன்னைக்கு இந்த 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 டிஜிட்டல்ல ஃபேக் நியூஸ் அதிகமா வர்றது, டிஜிட்டல் டிஸ்கிரிமினேஷன் வர்றது, இந்த பிரச்சனைகள் உருவாயிருக்கு. இப்போ மிகப்பெரிய சவாலா இன்னைக்கு இருக்கு. யுனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்டிகல் 12 என்ன சொல்லுதுன்னா, நோ ஒன் ஷல் பி சப்ஜெக்டட் டு ஆர்பிட்ரரி இன்டர்ஃபரன்ஸ் வித் ஹிஸ் பிரைவசி. இந்த உரிமை இன்னைக்கு நமக்கு இதனால என்ன இருக்கு, நமக்கு பாதிக்கப்படுது. நீங்க ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு நண்பருக்கு போன் பண்ணி நம்ம அந்தமான் போலாமான்னு சொல்லி கேளுங்க. உங்க போன்ல அந்தமான் போலாமான்னு 2 பேருக்கு போன் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ஓபன் பண்ண முன்ன உங்களுக்கு விளம்பரம் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி யார் யார் கூட்டிட்டு போறா, எந்தெந்த இடம் பார்க்கலாம். அட என்ன பயமா இருக்குன்னா சொல்றாங்க, இப்ப இந்த டிவி வந்திருக்குல்ல, இப்ப என்ன என்ன டிவி, அதுக்கு பேரு ஸ்மார்ட் டிவி வந்திருக்குல்ல, பெட்ரூம்ல வைக்காதீங்க. நீங்களும் உங்க ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் என்ன பேசுறாங்கிறத எவனோ ஒருத்தர் ஒட்டு கேட்டுட்டு இருக்கான். நம்ம வீட்டுல எல்லாம் ஒட்டு கேட்டா பாதி சண்டையை தான் ஒட்டு கேட்பான். பாவமா இருக்குது இந்த கரெக்டா. இது ஒட்டு கேட்கிறான். ஸ்மார்ட் டிவியை ஆஃப் பண்ணி கூட வைக்காதீங்க. நம்ம இப்ப செல்போன் வச்சிருக்கோம், ஆஃப் பண்ணி இருக்கு, இது கூட நாம் பேசுவதை யாரோ ஒருவர் ஒட்டு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற அச்சத்தை இன்னைக்கு இந்த டிஜிட்டல் எரா நமக்கு. சரிதானே சார்? இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த நேரத்துல, இந்த மொபைல் ஆப் அவன் யாரு கேட்டாலும் எதுக்கும் உள்ள போனாலும் எஸ் குடு எஸ் குடு எஸ் குடுங்கிறான். எதுக்குடா எஸ் கொடுக்குறோம்? நம்ம புகைப்படம் உங்களுக்கு தெரியுமா? நீங்க போட்டோல உங்க போட்டோவை அப்லோட் பண்ணா உங்க போட்டோவை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு நீங்கள் உரிமை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறோம், போட்டோ வைக்கிறோம், உங்க போட்டோவை அவன் எடுத்து யாருக்கு வேணாலும் விற்கலாம். அவன் மார்பிங் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணலாம். மார்பிங் பண்ண தெரிஞ்சா நம்ம கேஸ் கொடுப்போம், அது வேற விஷயம். அவன் யாருக்கு வேணுமாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அத்தனை எஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இது இத்தனையும் லொகேஷன் டிராக்கிங் பண்றது. இந்த இடத்தில் நான் நிக்கிறேன், இத்தனை பேர் போனோட இருக்குதுங்கிறத எடுத்துடலாம். ஒரு லாபம், நிறைய அக்யூஸ் இன்னைக்கு பெரிய பெரிய குற்றங்கள்ல மாற்றுறது என்னன்னா இன்னைக்கு செல்போன் தான். எதுலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாத கொலை வழக்குகள் இந்த நேரத்தில் எத்தனை செல்போன் பயன்படுத்தி இருக்குங்கிற டவர் வச்சு எடுத்துறாங்க. ஆஃப் பண்ணி அவ்வளவு நல்லது நடக்குதுங்க. இப்போ தமிழ்நாடு திருப்பூர் டிசீஸ் தான் இருந்தப்போ ஒரு மர்டர் நடக்குது, கொலை நடந்து தப்பிச்சு போயிட்டாங்க, ஆள் கிடைக்கல. எப்படின்னு தெரிஞ்சா 2 பேர் அங்க இருந்து 2 பேர் மட்டும் அங்க இல்ல, எஸ்கேப் ஆயிடும். அந்த திருப்பூர் பனியன் ஃபேக்டரியில ஒரு கொலை ஆகுது, 2 பேர் தப்பிச்சிடுறான். அந்த 2 பேர்த்தோட செல்போன் மட்டும் நம்பர் அங்க இருக்கும்ல கொடுத்துடுறாங்க. போலீஸ் உட்கார்ந்து அந்த செல்போன் எங்க போகுது, அவன் 3 மணிக்கு பல்லடத்துக்கிட்ட இருந்து கிளம்பி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு ட்ரெயின்ல ஏறி போய் ஒரிசால இறங்கு. அந்த செல்போன்ல இருக்கிற சிம் கார்டை கலட்டி போட்டுட்டு வேற சிம் கார்டு போட்டிருக்கான். எல்லா விஷயமும் தெரிந்து 1982 கிலோமீட்டர் போலீஸ் பின்னாலேயே போய் அவங்கள கைது பண்றாங்க. இதுக்கு செல்போன் என்ன, சிம் கார்டை கலட்டி போடுறதுக்கு பிறகும் கூட. அப்போ இதுல என்ன முக்கியமான விஷயம் சொன்னா, நாம் இது குற்றம் செய்பவர்களை கண்டுபிடிக்க உதவுவது என்பது வேற. ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜஸ்டிஸ் கேஸ் புட்டுசாமி வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா 2017-10 SCC 1ங்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்ன சொல்லுதுன்னா, நோ பர்சன் ஷல் பி டிப்ரைவ்டு ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் ஆர் பர்சனல் லிபர்ட்டி எக்ஸப்ட், அல்லது அக்செப்டா எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது தெரியல, சரியா, அக்கார்டிங் டு ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை லா ன்னு சொல்லுது. இது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பு, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. இதன் மூலமா டிஜிட்டல் தனி உரிமை, டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன், இன்ஃபர்மேஷன் அட்டானமி தனி உரிமை என்பது பாதுகாக்கப்படணும். அப்ப நமக்கு வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சொல்லி இருக்கிற ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நமக்கு சொல்றாங்க, கருத்துரிமை இருக்குல்ல, இது எல்லா உரிமைகளும் மனித உரிமைகள் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா உரிமைகளையும் ஆன்லைனுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம எது பயன்படுத்துறோமோ
அதுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ வெறுப்பு பேச்சு இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்கிறது என்னங்க? வெறுப்பு பேச்சு. ரெண்டாவது ஆன்லைன் அபியூஸ். ஒருத்தனை பிடிக்கலன்னு வச்சுங்க, ஐயோ, செல்போனை பார்க்க முடியுது. அது அரசியல் ரீதியாகட்டும், நீங்க ஒரு விவாதம் பண்றீங்க, கருத்தா மோதுறது இல்ல, தனிப்பட்ட தாக்குதல், இது எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் இந்த இந்த பிரச்சனைகள் உருவாயிருக்கு. அதனால என்ன, இதன் மூலமாக ஒரு சமநிலை இல்லாத சூழ்நிலை இருக்கு. ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல மனித உரிமை பத்தி என்னன்னா, இன்னைக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏஐ நாட வருது, கெடுது, ரெண்டு இருக்குது விவாதம், நமக்கு தெரியல. காவல்துறை மிகப்பெரிய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவுது. நீதித்துறை பயன்படுத்தப்படுது, கண்காணிப்பு அமைப்புகள் இருக்கு. ஆனால் இதுல எல்லாத்துலயுமே டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லாம இருக்கு. இருக்கா? இவற்றை பயன்படுத்தலாம் வெளிப்படைத்தன்மை என்பது நமக்கு 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 என்ன, ஆஸ் அ சிட்டிசன், ஒரு மகன் என்ற அடிப்படையில் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம எல்லாருமே சட்டத்தின் முன்பு சமம்னு சொல்றோம். இங்க இருக்கிற நீங்களெல்லாம் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. சீக்கிரம் நீங்க எல்லாம் வழக்கறிஞராக போவீங்க, நீதிபதி ஆவீங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்லாம், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்லாம் வருவீங்க. ஆமான்னு சொல்லுங்க. வருவீங்க தானே? கொடுத்த மாட்டீங்களா? வருவீங்க. அப்போ இது எல்லாத்துலயும் வர்றப்போ ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னதுதான், கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் நாட் மியர் லாயர்ஸ் ஆஃப் டாக். இது ஒரு 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 பேப்பர் மட்டும் இல்ல, லாயர்ஸ் டாக்குமெண்ட் மட்டும் இல்ல கான்ஸ்டிடியூஷன். சட்டம், நீதிபதிகள், வக்கீல்கள் படிக்கிற புத்தகம் மட்டும் இல்ல. இது என்ன? இட் இஸ் a vehicle of life. நம்ம பயன்படுத்துகிற வாழ்க்கை பயணத்தில் அடிப்படையானது என்று சொல்லுகிற போது நமக்கு என்ன, உண்மையாக நாம் சொல்லுவது the true source of right is duty என்பதை நாம், ஆனால் காந்தியடிகள் சொன்ன வார்த்தை. நாம் எல்லோரும் உரிமைகளை பற்றி சொல்றோம், நமக்கான கடமைகள். ஒரு மாணவனாக, ஒரு வழக்கறிஞராக, ஒரு நீதிபதியாக, எல்லா பதவிகளில் பேராசிரியர்களாக இருக்கிற எல்லோருக்கும் நமக்கான உரிமைகளை பற்றி சொல்லுகிற அதே நேரத்தில் நமக்கான கடமைகள் என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம். மனித உரிமை மீறல் என்பது நமக்கு நடந்தால் மட்டும்தான் என்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. எது உண்மையான ஒரு சட்டமானவன் அல்லது ஒரு வழக்கறிஞர், ஒரு நல்ல குடிமகன் என்று சொன்னால், யாருக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டாலும் யார் குரல் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறானோ அவன்தான் நல்ல மனிதனாக இருக்க முடியும். குறிப்பாக வழக்கறிஞர்கள் எல்லா காலங்களிலும், உலகத்தில் எல்லா நாடிலும், எந்த நாடு அடிமைப்பட்டு விடுதலை பெற்றிருக்கிறதோ அந்த நாட்டில், அது அந்த காந்தியடிகள் தலைமையில் அகிம்சை முறையில் விடுதலை பெற்ற இந்தியாவாக இருந்தாலும் சரி, பிடல் காஸ்ட்ரோ ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டத்தில் வெற்றி பெற்ற கியூபாவாக இருந்தாலும் சரி, இருவரும் வழக்கறிஞர்கள் என்பது முக்கியமானது. அப்போ வழக்கறிஞர்களாக இருக்கிற நாம் பிறருடைய எல்லா நாட்டிலும் பிறருடைய தேவைகளுக்கும் பிறருடைய உரிமைகளுக்கும் குரல் கொடுக்கிற நாம் இது பற்றி விரிவாக ஆழமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கடமையும் பொறுப்புணர்வும் நமக்கு உண்டு. அவ முதல்ல அதற்கான அடிப்படை மனிதநேயம். அப்புறம் என்ன, சட்டத்தின் ஆட்சியின் அடிப்படையில் இருக்கிறது. எனக்கு டிஜிட்டல் உலகம் தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கலாம், ஆனால் மனித உரிமைகள் இல்லாத டிஜிட்டல் வளர்ச்சி என்று சொல்லுவது மனித தன்மையற்ற காட்டாட்சியை நோக்கி நம்மை இட்டு செல்லும். அப்ப வளர்ச்சி என்பது தொழில்நுட்பம் மட்டுமல்ல, மனித உரிமையும் சார்ந்த வளர்ச்சி தான் உண்மையாக வளர்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்பதற்காகத்தான் இந்த மூன்றையும் இணைக்கும் பாலமாக இன்றைக்கு இந்த கருத்தரங்கம் இங்கே ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு காலையில் இருந்து நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கு போட்டிகளுக்கு நிறைய பேப்பர் நீங்க பிரசன்ட் பண்ணிருக்கீங்க, நிறைய பேர் பங்கெடுத்திருக்கிறீர்கள், போட்டியிலும் கூட பரிசு வழங்க இருக்கிறார்கள். போட்டிக்கு தயார் செய்யும் போது படிப்பது போட்டிக்கானதாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது, நாம் அவற்றை பின்பற்றுவதற்காகவும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you for your valuable address. Your experience and observation have added a meaningful depth to this session. We now move on to the next segment of our today's program. With valuable deliberations now concluded, it is time to acknowledge and celebrate the excellence.
May I invite your attention to the prize distribution ceremony that honors merit, effort, and academic excellence. Out of the 600 plus registrations made and presentations made both in online and offline mode, we have our top 3 presenters here. I kindly request our Honorable Chief Guest, Dr. B. Krishna Sir, Director, Bay of Bengal, Program Intergovernmental Organization, and our other esteemed dignitaries to award our top 3 presenters with a certificate and memento. The top 1 presenter is Sri Lakshmi. Ma'am had presented a paper in offline mode. We have our top 2nd presenter. It's Ananya Prohit. Ma'am had presented a paper online mode. The top 3rd presenter goes to Susham Krita. Yes. I request the participants to come a bit early to receive your certificates. I now call upon the top 10 presenters of this International Conference on Human Rights 2.0, in which most of them were online presenters. We take this moment to recognize each of them. To begin with, it's Aishwarya KM, Ms. Azrat Bopari, Ms. Ananya Jain, Ms. Tanisha Shiksha Bharadwaj, Ms. Sushmita R, Dr. Pratibha Singh, and Keshriya Risha and Senti Kumla. And now I request the offline presenters to come on to the stage to receive their certificates. I kindly request Mr. Mohammad Jiabuddin Sir, member Tamil Nadu State Official Language Commission, to present the certificates to them. I now call upon Faiza Fatima, Geetika Shriya and Idaya Priya, followed by Dr. Suganya Shankari and Mr. Inba Tamaran. I request the offline presenters to come on to the stage and receive your certificates. Thank you. Yeah. I request our Honorable Chief Guest, Dr. P. Krishnan Sir, to also award with a certificate and memento our coordinator, Ms. Niveta T, Research Scholar of TNDLU, who's been prominent in helping us for this conference to happen. And I also call upon the student conveners, Vikashni GS, B.A.LL.B Honors 4th year, and Vidyashri L, B.A.LL.B Honors 4th year. Thank you, dignitaries. You may take your seat. As we approach the esteemed program's conclusion, it is now time to formally acknowledge the collective efforts that were made this event possible. I invite the student convener, Ms. Vikashni GS, to deliver the vote of thanks. As the student convener, on behalf of the organizing committee, it is my proud privilege to propose the vote of thanks for this international conference on Human Rights 2.0 Contemporary Challenges in Digital Regime, a scholarly gathering that has brought together ideas and perspectives. So first and foremost, we extend our deepest and most respectful gratitude to our chief guest, Dr. P. Krishnan Sir, Director, Bay of Bengal Program, Intergovernmental Organization, for honoring this conference with his esteemed presence and for adding immense value to the deliberations. Thank you, sir. We are deeply grateful to Ms. Deepa Christina Jairaj, ma'am, Professor, Faculty of Law, University of Strasbourg, France,
for her engaging and thought-provoking contribution, which brought a rich international and comparative perspective to the discussions on human rights. Thank you, ma'am. We are equally honored by the presence of Mr. Mohammad Ziabuddin sir, member, Tamil Nadu State Language Official Commission, and a retired district and sessions judge whose gracious presence further elevated the dignity of this conference. Thank you, sir. We express our sincere thanks to Honorable Thiru Justice V. Bharatidasan sir, convener TNDALU, Thiru S. George Alexander sir, Secretary, Department of Law, and Thiru E. Om Prakash sir, Senior Advocate, Madras High Court. We express our sincere gratitude to Professor Dr. V. Balaji sir, Dean sir, Academics and Research, for his constant academic support and guidance, and also to Professor Dr. Gauri Ramesh ma'am, Registrar TNDLU. Thank you, ma'am. We sincerely thank the faculty coordinators, Ms. A. Vedavali, Ms. G.V. Vidusha, and Mr. Subhash, Assistant Professors of Law. And we are grateful to all the dignitaries, speakers, presenters, and participants for enriching this conference. A heartfelt thanks to my organizing committee, members, volunteers, and photographers, and their special efforts for the ICHR 2.0 conference after movie. I hope you will surely enjoy it. And our special thanks to the technical team, stage decker team, and everyone who has worked behind the scenes for the success of this big event. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, Vikashni. With utmost request, I humbly request our honorable chief guest and esteemed dignitaries to kindly take their place off the dais for a brief moment as we proceed with the presentation of the official after movie of the conference. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I request the audience to kindly be seated. Academic engagement is not confined to words alone. It also finds expression through visual narratives. We now present the ICHR 2.0 after movie, offering a reflect